Тема нашего сегодняшнего семинара – это высококачественные термоизоляционные материалы производства Промат и в том числе компании Микротерм, которые входят также в Промат, которые, к сожалению, в Украине еще не применяются, но применяются уже достаточно широко в России и во всем мире. Поэтому мы очень надеемся, что по результатам сегодняшнего семинара процесс сдвинется с мертвой точки в Украине. Хочу пожелать вам плодотворной работы и полезной информации для себя. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for your invitation to stay here to give you an overview about our company. The main company name is Pромat, located in Germany, and the headquarters is in Belgium. Основное название компании это Промат, с местом расположения в Бельгии. And we are a part of a big group of ethics group worldwide. И мы входим в большую группу. And Odewin van Gucht, he is an employee of Microterm. It's a production company in Belgium. Van Gucht, он представитель Микротерма. So the reason why we are here today, is to give you an overview about our special products, especially from Microterm. And Odewin is the expert of this material and in special application also in steel plants, metallurgical applications. Наша основная задача дать вам объяснить о продукции Микротерма, и Прикам будет объяснять ее применение в металлургической индустрии и в других And the target and the hope what we have for today is, if you have any questions, doesn't matter, please ask us in every case. Если у вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в любом случае. We are still here also to make an open discussion. If there are any questions, we can explain. If you don't understand, that doesn't matter. Really, that we try to give you all information what you need, maybe to understand how these products are able to work in maybe your applications. Мы здесь для того, чтобы дать вам понятие, как работают эти продукты, как они используются. For the first, we would like to give you a small corporate film from Pромat. It's a few minutes. It will start, and after that, Odewin will start with his presentation, especially for Microterm products, and give you also an overview about the whole range of portfolio of Pромat that we have. Сначала мы дадим краткую презентацию, а потом Odewin расскажет о различных продуктах. What is HPI? For us, high-performance insulation means developing thermal management solutions to meet your individual requirements. As part of the ETEX Group and Pромat International, Pромat HPI is a separate business unit that focuses its activities on manufacturing innovative insulation products and solutions. In research and development of our innovative products, we focus on solutions and systems that create value. You're also coming to be Не нужно переводить. Есть англоговорящие, лучше перевести. То есть Промат является частью Микротерма, представляет высокотехнологичные продукты для решения вопросов термоизоляции, теплопродуктивность, теплопроводность и использует различные виды цепелек. Понижает количество углекислого газа
повышает эффективность теплоизоляции, заботится о внешней среде. Наши инженера решают вопросы до того, как начнется работа по оборудованию, установке оборудования. Вырабатывается стратегия теплоизоляции, проводится тестирование, проверяется их способность этих систем. Pромат HPI products represent the industry benchmark and are manufactured to the highest quality, ensuring you the best possible results. Our insulation solutions provide safety and efficiency where it really matters, such as in the petrochemicals and molten metals industries, transportation on the ground or in the air, and in the comfort of your home. By progressing with global trends, we adapt our services to meet the advancing technological requirements and face up to new challenges. With innovation, passion, and environmental awareness, that is what HPI means to us. As part of Pромат International, we are represented worldwide. Together, we speak the same language and are concerned about your needs. Направлена на клиент-ориентированную We are программу. Pромат, the worldwide reference in thermal insulation. Okay, let's start. Good morning again. I'm here together with my colleague Frans Breuers, as already explained. Myself, I'm Baldwin van Vught, but everybody can call me Bo. That's much more easier. Можете называть его Бо, это будет намного легче. And for the practical thing, please, everybody, telephones down. I don't want to hear any music. Okay? Чтобы нас не отвлекала музыка. Then we can have a very efficient presentation. So, coming down to Pромat, first of all, my presentation is 3 parts. Моя презентация состоит из 3 частей. I will first of all, as you can see here, we belong to a big group ETEX. I will explain a little bit on ETEX, Мы what ETEX принадлежим is. группе ITEX, я немного объясню. Then we will come down to Pромat. Потом мы вернемся к Промату. And in Pромat there is microtherm. И входит в Промат микротерм. And then I will try to explain you everything about our microtherm materials, which are a little bit different than conventional materials. Я потом объясню о микротермических материалах, которые немножко отличаются от проводных, теплопроводных материалов. Микропористые. So who is ETEX? ETEX is a family-owned company. Это группа компаний, Started in 1905, которая so начала more than 100 years old. We have a turnover of about 3.6 billion euros. оборот 3,6 миллиона евро. We are present in high-quality building materials and systems. Производит строительные материалы и системы высококачественные. We have about 121 factories all over the world in 44 countries. В 44 странах находится больше 121 And we are with площадка about производственная. 18,000 people. И работает worldwide. 18 тысяч людей. So it's a quite big company. Довольно большая компания. The core business of ETEX is roofing materials. Основной продукт это кровельные материалы, Cladding and building boards, so for facades. отделочные для фасадов материалы, We do also tiles, roof tiles, floor tiles, ceramics, плитка для everything. крыш, для кровли и керамики. And we are also specialized in passive fire protection system, as you know, Michael, is your Также part of your business. специализируешься And we have thermal insulation. So
в системах пассивное пожаротушение и теплоизоляции. So today we will focus more or less on the thermal insulation. Сегодня у нас больше будет внимания уделено теплоизоляции. So as I also understood, there are people out of other businesses. Как я понимаю, здесь много людей из других сфер бизнеса. When you have any questions related to your business, like marine, for example, please ask. I will try to explain after this presentation. Если у вас будут какие-то вопросы, которые касаются вашего бизнеса, пожалуйста, спрашивайте, я отвечу после презентации. So this thermal insulation is driven by Pромat. Теплоизоляция ведется фирмой Промат. And in Pромat, we have two brands, the Pромat brand and the Microtherm brand. В компании Промат есть два бренда, Промат и Микротерм. That leads to an organization which is called HPI, High Performing Insulation, as you have seen in the video. Которая привела к образованию организации HPI, которую вы видели в видео. And this concept, as you have seen in the video, is related to HPI model. What is the HPI model? Что является моделью HPI? I will try to make it more clear here. So, what are we doing? We are not simply a supplier of materials. Мы не просто поставщики материалов. We try, when there is a problem, for example, to analyze the problem. Когда возникает проблема, мы стараемся ее проанализировать. Then, based on the analysis, we will make a choice for whatever product that can bring the solution. Основываясь на анализе, мы пытаемся определить, какой должен быть продукт, чтобы решить эту проблему. We will do the designs, complete designs. Делаем чертежи, проект. So we have 2D drawing systems, 3D modeling systems, everything is available. 3D-системы, моделирование систем. Yeah. And this should lead then to what we call engineered solution. И это ведет к инженерным решениям. Also for the understanding, the products which I'm going to talk about, and certainly Microtherm, are not materials to replace conventional materials. It's really when we're looking for engineered solutions. Эти материалы не просто заменяют конвенционные материалы, они являются отдельным решением. So first an idea, global idea on the product portfolio. Идея основное портфолио. So we have Microtherm materials, which will be the topic of today. Темой сегодняшней будет микротерм-материалы. Then we have calcium silicate materials. Силикатные материалы. Low density, medium density, high density. Высокой плотности, средней плотности. We are one of the biggest producers of calcium silicate worldwide. Мы один из самых больших производителей во всем мире. We have constructive and structural calcium silicates. Конструктивы и строительные. Molded parts. Фасоны, небольшое уточнение, фасонные изделия из силикокальциевой продукции. Правильно изделия. Molded parts, as I said. We have a wide range of fiber materials. Различные материалы, волокнистые материалы. We have mica-based materials, vermiculite-based materials. То есть материал на основе слюды. То есть основное содержание это слюда. We have a product range which is called Dalfratex. It's high temperature textiles. Текстили с высокой температурой текстиля. Жаропрочные ткани. And we have Promaton, which are insulation bricks. Not refractory bricks, insulation bricks. И Проматон, который является не рефлекторным кирпичом, а теплоизоляционным кирпичом. And then the Promaboards. И промоборд, плиты промо. In our fiber product portfolio, fiber materials, волокнистые материалы. We have blankets, we have modules, we have papers, we have formed materials, and we have vacuum formed materials. То есть есть различные материалы, как текстиль, ткани. В нашем ассортименте представлены материалы различных, на самом деле, модификаций, с керамоволокнистых материалов, начиная от матов, заканчивая модулями, бумагой, либо каких-то уплотнителей.
вакуумно-формальное измерение. As you can see, up to 1400 degrees, 1260 degrees. We have our biosoluble fibers. Также есть Биорастворимые волокна. It's not ceramic fiber, biosoluble, so no issues with cancer or health and safety issues. So it's a quite safe material. Довольно-таки безопасный материал, который не растворяется. Which can work up to 1350 degrees with a melting point above 1450 degrees. Температура применения около 1300 градусов Цельсия, точка плавления 1400 градусов Цельсия. So materials that are quite usable, for example, for the steel industry. Довольно-таки часто использующиеся для металлургической промышленности. We have set our Promaton insulation bricks. Также мы представляем Проматон теплоизоляционный кирпич, Which can be used again in the steel industry, like insulation bricks. And we have the whole portfolio from the 23 range up to the 34th range. Линейка состоит из 33 разного вида форматов кирпича. These bricks are produced in China, производится в Китае, but completely under our quality control. но под нашим контролем качества. So, just you have an idea about ETEX, more or less. You have an idea about the product portfolio. Now we will go in a little bit more detail about microporous materials. Сейчас есть, то есть я вам дал небольшой обзор наших материалов. Теперь вернемся к микропоростным материалам. Any questions so far? Есть какие-нибудь вопросы? Don't be afraid. And don't bite. Никто не кусается. Okay, microtherm. What is microtherm? Microtherm is a little bit different. Maybe first of all, what is microtherm as a company? Microtherm is a long-established company from late 50s, 1958, 1959. Микротерм — это одна из компаний, которая наиболее старшая из представленных, начиная с 1955 года на работу. 59. It is headquarters are in Belgium, the same as Pромат and ETEX. Главный офис в Бельгии, так же как и ETEX. We have factories in Japan and we have factories in America. У нас есть производственные площадки в Японии и в Америке. Microtherm itself is about 240 people. Где-то 240 тысяч людей. 240 человек. With a turnover of 32 million Belgian euros. 32 миллиона оборот. And produce the whole range of microporous materials, which we will see. Производят полную линейку продуктов микропористых материалов. Okay. So what is microtherm exactly? Why is it different from conventional materials? Почему они отличаются от конвенционных материалов? От обычных. So microtherm is a material which is based on a powder. Микротерм основан на порошке. Let me see. So if we talk about insulation materials, which three elements are there that determine insulation materials? Can somebody help me there? Три материала определяют теплоизоляцию материалов. Three elements. Вы знаете, какие элементы как раз определяют высоту изоляции? Являются основными для термоизоляции. Anybody an idea? I'm not going to work here alone today. Everybody needs to contribute. So, what is an insulation? What are the drivers behind an insulation material? Nobody knows? Let me help you. First, we have conduction. What's the second one? Первое — это теплопроводность. Nobody? Теплоем. Yeah, you know, of course, you should know. Let's say we have radiation, and then there is a third element.
conduction. и конвекция. So, if you can control those three elements, in principle you can make the optimum insulation material. Если контролировать эти три элемента, то можно сделать оптимальный теплоизоляционный продукт. But the world is still a little bit different. So what is microtherm trying to do? Но, к сожалению, мир немножко другой. Что микротерм пытается сделать это? To control conduction, Контролировать теплопроводность. first we are using, because it's two ways, a material which is called SiO2, silicium oxide. Оксид силициума. Оксид кремния. So if we take an insulation panel, Если возьмем панель теплоизоляции, we have hot phase here, cold phase there. самая нижняя точка это внизу, cold и high. Вверху над материалами это высокотемпературная область, а нижняя часть это низкотемпературная область. Соответственно, изоляционный материал разделяет эти области. Okay. So this material is a chain of small elements. Эти материалы являются цепью маленьких элементов Of course, in all directions. во всех направлениях. As you can see here, Как вы можете to видеть, give you an idea, this is 0.1 micrometer. это 0,1 микрометра. So in principle, what are we trying to do by using this material? Что мы пытаемся сделать, используя эти материалы? We make the distance between hot and cold very long. Мы делаем расстояние между высшей точкой температуры и низшей очень длинной. So when energy comes, it makes a long way Когда through the поступает material энергия, она before it comes out. проходит большой путь по And материалу simply перед said- тем, как выйти. The more further you go away from a heat source, Чем дальше вы идете от источника тепла, the less your molecules vibrating, тем меньше будет вибрировать элементы, the less transfer of energy. меньше переход энергии. Okay? Everybody understands? So this we have about, you can say, 60% present in our material. И это на 60% представлено в нашем материале. So I also put here another line, because this is conduction over solids. Это твердые материалы, которые используются. But we have also conduction over gas. Мы также используем газовые элементы. So in this material, in this composition, В этой композиции, в этом there are air molecules. Air molecules. Like this. What we are doing, we're using density. и мы используем плотность. So what we're doing, we press these structures together. Мы спрессовываем эту структуру, Yeah. So to avoid that these air molecules again vibrating and transfer energy. чтобы эти молекулы кислорода или воздуха они вибрировали и не передавали энергию. And we keep the density between 200 and 400 kilograms per meter cube. И плотность составляет между 200 и 400 килограмм на метр. Why is that? If you go below, you open the structure, the air molecules can vibrating. If you go over the 400, you press the materials together and you start conducting over the material itself. Если расширить материал, то освободятся эти молекулы воздуха, и они снова будут вибрировать. А если очень сильно сжать материал, то как бы молекулы соединятся и опять же будут передавать вибрацию, колебания. Okay. Под вибрацией, я хочу уточнить, понимается тепловое движение молекул в материале, а не вибрация в нашем понимании этого. Remember density, because this is very important. I will explain it, because it has a direct relation to thermal conductivity. So very important. Плотность очень важна в термоизоляции. Okay. Then radiation. Radiation, we have another element which is
TiO2, titanium oxide, and this titanium oxide is on different levels in the material. Оксид титаниума используется во всех областях материала. But on a whole, it reflects more than 90% of the infrared. Но в общем он отражает около 90% инфракрасных лучей. There's no other material that has this effect directly embedded in the material. Не существует другого материала, который бы лучше отражал, чем этот. If you take this element out, Если изъять этот элемент из системы, you will see an enormous difference in thermal conductivity. то будет заметно Резкое повышение коэффициента теплопроводности. More than 90%. Then we have conduction. Conduction, I can be very short. We have almost no influence on conduction. Мы практически не можем влиять на теплопроводность. Да? Because to conduct, you need massa. Bullet, massa. Чтобы проводить, нужна масса. This material is about 90% volume of air. А этот материал на 90% состоит из воздуха. So although physically you have seen, you see a lot of material, the solids is only 10%. The rest is all voids, air molecules, openings, pores, etc. То есть только 10% материала, все остальное это поры, молекулы кислорода, молекулы воздуха и так далее. And then to keep this everything together, we use Для того, чтобы это все соединить вместе, let's say 3 to 6% maximum glass filaments. мы используем стекло, Glass fibers. Включение стекловолокна. 3-6% стекловолокна. And the glass fibers are simply E-glass. Это и стекло. So again, to repeat, what is microtherm? We try to control conduction by using a microporous structure in combination with density to keep air molecules under control. Чтобы все это сделать, уточнить, мы используем оксид силиката для контроля теплопроводности и плотности. Yeah. Then the radiation we try to keep under control by using titanium oxide. Излучение мы контролируем при помощи оксида титаниума, Which reflect more than 90% of the infrared. который отражает 90% инфракрасного излучения. Conduction, less effect because 90% volume of air. Теплопроводность низкая из-за большого количества, из-за того, что 90% высокого содержания кислорода. And we have 3 to 6% glass filaments that holds everything together. И 3-6% Включение стекловолокна соединяет это все. Can you explain first and third item? Conduction, conductivity, what? Conductivity is, conduction is gliding over, so transport of energy through a material. That is conduction. And if there is air, like if you have vacuum, you cannot conduct because there's nothing. But the fact that we have a structure in our material, we conduct. But we try to avoid Thermoconduction. thermoconduction. And third item? Convection. Convection. Convection, that is in the summertime when you look on the streets, you see this reflection, that is convection. That is air. Starts turning air. Okay. Any other questions so far? No? Okay, let's continue. So if we put all these things together and we start looking a little bit more in detail to it, you see a graph here, where here we have thermal conductivities, here we have mean temperatures. All exposed means mean hot and cold together divided by 2. So if we're talking about, let's say, 1000 degrees and 50 ambient, we have 510 mean temperature, so somewhere here. So you can see very clearly, this is microtherm standard material.
This is microtherm Super A material, we will explain later on. This is a performance, our thermal conductivity is between, let's say, 20 milliwatts and maximum 45 milliwatt. То есть показана диаграмма средних зависимости от теплопроводности от температуры. Среднее число температур. So if you compare this microtherm material with conventional materials, fibers, calcium silicate, mineral wool. Если сравнить микротермические материалы, которые внизу находятся, с обычными материалами, волокно, минеральная вата, we are more or less 4 times better performing than any conventional material. Мы примерно в 4 раза лучше, чем любой традиционный материал. То есть вы сами можете видеть то, что нижние линии показаны материалом микротерм. То есть вы видите сами превосходство наших материалов над обычными теплоизоляционными материалами. Также пункт, что наши материалы коэффициент теплопроводности превосходят коэффициент теплопроводности подвижного потока воздуха, что само по себе является уникальным свойством. So we have microtherm, like you have seen, we have 2 grades. We have the red line and the blue line. So we have different grades. And for your interest, this theory here is in the books that you got, is in our books. So you don't need to know everything, it's well explained Там here. есть эта теория, там объяснение этой теории. Voilà. So we have 3 different grades, especially for the steel industry. Первое для металлургии. So we have what we call microtherm 1000 grade. Это 1000. Этот материал называется, название этого материала микротерм 1000. Да, конец. Can be exposed continuous to 950 degrees C. Может противостоять температуре 900 градусов. With a maximum of 1000 degrees. Максимум это 1000 градусов. We have the 1100 grade. Также есть микротерм 11. Continuous 1050 up to 1100. Продолжительное воздействие температуры от 1050 градусов Цельсия до 1100 градусов Цельсия. And we have the 1200 grade, continuous 1150 up to 1200 degrees. И следующее 1200, соответственно, выдерживает температуру 1150 до 1200 градусов. То есть я позволю себе добавить, то, что цифра в названии марки, которая идет за основу микротерм, это классификационная температура, а рабочая температура, чтобы ее понять, меньше на 50 градусов. Okay. And for the understanding, this is insulation material, not as refractory material. Это теплоизоляционные материалы, не огнеупорные. If we look to the compression strength of the material, again, depending on the different grades and in relation to density, we have certain capabilities to resist compression. Материалы также могут То есть на этом слайде показан график зависимости коэффициента прочности нажатия от плотности. То есть по оси ординат показана как раз прочность нажатия в мегапаскалях, по оси абсцисс плотность килограмм на кубический метр. Вот. И, собственно, вы можете видеть наши материалы различных марок, микротерм 1100, 1200, и по этим параметрам. This can be very important when microtherm goes together with other materials and there is a compression applied to the system. Это может быть очень важно, когда материал находится под давлением при сжатии, и он должен также быть теплоизоляционным. So in principle, we can play a little bit with the density and the different grades to give more resistance. Мы можем играть также между различными плотностями материала, чтобы достичь большей сопротивления сжатия. Shrinkage,
very important, microporous material, and if you see 1000 degree exposed, it will give you less than 1% shrinkage. Материал с 1000 градусов сопротивляемости, он может давать менее чем 1% там, да, усадки. 1% усадки. So, in practice it means that when you apply the material to its temperature, there's almost no shrinkage. You can simply butt join the material. То есть, когда этот материал подвергается высоким температурам, то они практически не дают усадки. И могут плотно состыковываться, чтобы не предусматривать температурных швов. In principle, with conventional materials, you need to make an overlap.